Alô, ao vivo. E aí? Vamos aqui encarar o início de uma saga aqui, jogando Dragon Age. Tentativa é zerar, né? Se vamos conseguir, não sei. Mas aqui estamos, né? Cá estamos nós. Tava jogando uns multiplayers e tal. É muito legal, but cansa um pouco, né? Quando não encaixa as plays, né? Mas não tem problema. Tá dando início aqui hoje no Dragon Age, que é um jogo que me passou batido, né? Essa minha longa história de games. Tô com um jogo aqui pelo Game Pass. Vou baixar um pouco o volume. Efeitos sonoros para 7. Só as vozes mais altas aqui pra gente ouvir bem. O jogo tá traduzido. A versão do Game Pass é a mesma do EA Play. Aí tem um instalador que instala fora do Game Pass. Dá pra aplicar alguns mods, traduções, etc. Então, traduzir, eu vou jogar aqui o jogo base, né, o Dragon Age. Tem a expansão Awakening também. Talvez possamos jogar no futuro. Deixa eu
Jogo em Full HD só. Ska. Ver como é que fica o tamanho. Do ao vivo, né? Do ao vivo. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. Melhora quase nada. The mages had Mesma bosta. Não melhora quase nada. Então vamos jogar aqui, né? Na resolução nativa do monitor, né? Já que não melhora nada. Vamos lá, eu leio as legendas aqui. Tem muito o que fazer. Depois eu corto esse começo aqui. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Até Grey os Wardens guardiões came. cinzentos chegarem. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings. The Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness, and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. Even be too late. For I have seen with my own eyes what lies on the horizon.
Maker, help us all. Maker, help us all. Vamos lá. Vamos criar nosso personagem aqui. Geração de personagem. Tem homem, tem mulher. Raça. Humano. Elfo. E anão. Classe. Humano nobre. Mago. E duas classes de humano nobre. Mago. Ladino. Hiro. Ladino. Não tem anão mago. Oh não! Gosto de jogar de guerreiro, né? As paradas. Bom. Mana. Mana. Guerreira. Mano nobre. Combinação aqui das classes aqui. Próximo. Greetings. Vou usar o nome do jogo mesmo aqui. Cor de cabelo. Ah, tem muita coisa pra mexer, né? Tem as classes prontas aqui, ó. Bastante coisa aqui. Cabelo preso. Isso coisa de gosto, né? Brisquinha. Sobrancelha, sobrancelha. E tem olhos, formato dos olhos. Nariz, formato do nariz. Boca, formato da boca. Maxilar. Pescoço. Altura das orelhas.
Grossura do pescoço. Retrato, né? Aí tem a voz. I have lost the spell. Culto. Greetings. Experiente. Greetings. Mítico. Charmed. Abafado. Greetings. Greetings. Próximo. Pontos para gastar. Aí vem o coisa RPG do rolê, né? A gente vai criar guerreiro, então. Constituição. Força. Mede a proeza física. Destreza. Destreza e habilidade de agilidade. Força e vontade. Força de vontade representa determinação. Magia. Astúcia determina o quão bem o personagem aprende. Raciocínio. Inteligência, né? Constituição representa saúde e resiliência. Então a gente vai colocar um ponto em Constituição. Um ponto em força e em destreza. Você também é mais vigor, então vamos colocar mais força aqui. Tá bom. Perícias. Treinamento de combate aprimorado. Treinamento de combate aprimorado. Temos mais perícias. Criação de veneno. Herbalismo. O personagem pode criar poções. Sobrevivência. O personagem pode detectar a presença de criaturas próximas. Criação de armadilha. Punga. O personagem é rápido bastante para surrupiar. Ladrão. Coerção. Personagem influente o bastante para convencer os outros a mudar seus pontos de vista. Isso é importante. Gosto disso em RPG. Pontos. Talentos. 2 armas. Guerreiros. Vigor e ataque. Vamos colocar um ponto em ataque. Escudo não, 2 mãos. 2 armas, arco. 2 mãos. Mãos de arma, escudo. O guerreiro de uma arma de 2 mãos. Já temos, né? Batida com escudo. Defesa com escudo. Bloqueio com escudo. Surra de escudo. 2 mãos. Aqui com empunhadura. Golpe poderoso. Normal, porque, né? Nunca entre em uma For batalha com as mãos generations, your vazias. family, the Kuzlans, has stewarded the lands of High Ever,
earning the loyalty of your people with justice and temperance. When your country was occupied by the Orlesian Empire, your father and grandfather served the embattled kings of your land. Today, your elder brother takes up House Kuzlan's banner in service to the crown, not against the men of Orlais, but against the bestial darkspawn rising in the south. I trust then that your troops will be here shortly. I expect they will start arriving tonight, and we can march tomorrow. I apologize for the delay, my lord. This is entirely my fault. No. The appearance of the Darkspawn in the south has us all scrambling, doesn't it? I only received the call from the king a few days ago myself. I'll send my eldest off with my men. You and I will ride tomorrow just like the old days. True. But we both had less grey in our hair then. And we fought Orlesians, not monsters. At least the smell will be the same. I'm sorry, Pop, I didn't see you there. How, you remember my daughter? I see she's become a lovely young woman. Pleased to see you again, my dear. O diálogo aqui, fui chamado aqui por alguma razão. Você também se tornou um prazer vê-lo novamente. Sua família está aqui. Howard. Então você não partirá. também. Fui chamado por alguma razão. Vou te perguntar. My son Thomas asked after you. Perhaps I should bring him with me next time. Não tem interesse no casamento arranjado. Para que fim? Ha! To what end? She says. So glib, too. She's just like her mother when she talks Cara, like quer arranjar that. casamento, See né? what I contend with, Hal? There is no telling my fierce girl anything these days. Make her bless her heart. No doubt because you've trained her as a warrior. How unique. At any rate, Pop, I summoned you for a reason. While your brother and I are both away, I'm leaving you in charge of the castle. Chamei aqui por uma razão. Enquanto seu irmão e eu estivermos fora, eu deixarei você no comando do castelo. Darei o melhor de mim. Now, that's what I'd like to hear. Only a token force is remaining here, and you must keep peace in the region. You know what they say about mice when the cat is away, yes? There's also someone you must meet. Please, show Duncan in. It is an honor to be a guest within your hall, Tyrn Kuzland. Your lordship, you didn't mention that a Grey Warden would be present. Duncan arrived just recently, unannounced. Is there a problem? Of course not. But a guest of this stature demands certain protocol. I am at a disadvantage. We rarely have the pleasure of seeing one in person, that's true. Pup, Brother Aldous taught you who the Grey Wardens are, I hope. Nós raramente temos o prazer de ver em pessoa, é verdade. O irmão Aldous lhe ensinou que os Guardiões Cinzentos são, eu espero. Eles são uma ordem de grandes guerreiros. They are the heroes of legend, who ended the Blights and saved us all. Duncan is looking for recruits before joining us and his fellow Wardens in the south. I believe he's got his eye on Sir Gilmore. If I might be so bold, I would suggest that your daughter is also an excellent candidate. Honor though that might be, this is my daughter we're talking about. I have not so many children that I'll gladly see them all off to battle. Unless you intend to invoke the right of conscription. Have no fear. While we need as many good recruits as we can find, I've no intention of forcing the issue. Pup, can you ensure that Duncan's requests are seen to while I'm gone? Claro. In the meantime, find Vai dar tudo Fergus certo. and tell him to lead the troops to Ostagar ahead of me.
Enquanto isso, encontre Fergus e irá para liderar as tropas. Onde está Fergus? Upstairs in his chambers, no doubt. Spending some last moments with his wife and my grandson. Be a good lass and do as I've asked. We'll talk soon. Gravando o jogo. Tutorial, visão tática. Você pode ser jogado a partir o jogo pode ser jogado a partir de uma variedade de pontos de vista táticos. Use a rodinha do mouse para trazer sua câmera para baixo. Enquanto pausado, você pode dar ordens aos seus personagens, clicar com o botão direito na destinação desejada. It is begun. O teu personagem agora tem uma ordem de movimento. Você pode emitir ordens em tempo real ou enquanto pausado. Pressione barra de espaço para retornar ao jogo agora. Muito bem. O jogo tá rodando bem, né? Tá bom. Registro de personagem, feitiços, talentos, perícias, inventário, diário, mapa. Acho que temos que entrar aqui, só mudar um pouquinho o áudio, volume do diálogo, baixar o volume do diálogo para 8, volume da música para 7, efeitos sonoros 7 para os quebrados também. Aqui, isso aí. Botar no jogo. Dá para gravar o jogo. Nova gravação. Save 001. Vamos o save 001 aqui, que é o nosso save principal, sempre com backups, né? A visão do alto, né? Vamos aqui os nossos... Ai, pessoal. Essas barras aqui embaixo. Tá bem pequena a interface, não? Podia ter alguma forma de aumentar um pouco a interface do jogo, né? Ninguém ia ficar bravo. O jogo.
Controles é só as teclas, barra rápida, nem tem comando quase. Não tem como. Vai ser isso mesmo, né? Como é que tá na live aqui? Vamos só ver como é que tá. Pra enxergar aqui na live pelo celular. Deve estar, né? Maravilha, né? Enxergar. Ah, tá dando pra enxergar razoável, mas tá pequeno a parte de texto, né? Deixa eu colocar aqui o inventário, ver como que aparece aqui. Nossa, pequeno pra caramba, hein? Bom, é isso. Bem agradável a parte visual do jogo por conta da resolução alta, né? 1440p é uma baita resolução para jogar, né? Mas tem esse problema de jogos antigos que as legendas não ficam bacanas. Aí tá, então a gente tem que ir no... Shouldn't you be off to your brother, as I asked? encontrar seu irmão. É uma boa ideia enviar todo o nosso exército para o sul. Onde você acha que o Fergus está? Upstairs in his chambers, no doubt. Ah, nos Saying goodbye aposentos. to Oriana and your nephew. Eu iria agora. I'll talk to you soon. Just let me finish my meeting with Duncan. Não. Falou. I shall do it. There you are. Your mother told me the Terran had summoned you, so I didn't want to interrupt. Tá, tua mãe contou que o Terry havia chamado você, por isso você não quis interromper. Por que você está procurando por I mim? fear your hound has the kitchens in uproar once Você again, não deixou a cozinha. and is threatening to leave. O cachorro entrou na despensa de novo. Ela foi minha ama seca antes de ser cozinheira. A avó não irá embora. Vovó está apenas expelindo mágoas. Ela sempre foi assim. Então, por que procura por mim que passa alguma coisa? A avó não Your irá mother embora. disagrees. She insists you collect the dog, and quickly. You know these Mabari hounds. He'll listen to his mistress, but anyone else risks having an arm bitten off. Então, acho que eu That would devia be ir pegar. wise, before Nan tears down the walls. You're quite lucky to have your own Mabari warhound, you know. Smart enough not to talk, my father used to say. Of course, that means he's easily bored. Nan swears he confounds her just to amuse himself. At any rate, your mother would have me accompany you until the matter is settled, shall we? Para a cozinha, então. Just follow the yelling. When Nan's unhappy, she makes sure Lá vai everyone eu knows it. fazer coisas que não precisavam ser feitas. Fergus. É um mapa também pequeno. Get that bloody mutt out of the larder. But mistress, it won't let us near. If I can't get into that larder, I'll skin both of you useless elves. I swear it. Calm down, good woman.
We've come to help. You and you. Your bloody mongrel keeps getting into my larder. That beast should be put down. Virar uma vira-lata e ler uma barra e puro sangue. Talvez você precise trancar sua dispensa melhor. Talvez você deva tomar agir. Tranca a dispensa If I locked melhor. it any tighter, we couldn't get in. Oh dear. Mistress, calm down, please. That's it. I'll quit. Inform the turner. I'll go and cook at some nice estate in the Banorn. Nan, please. We'll get the dog. Calm down. Just get him gone. I've enough to worry about with a castle full of hungry soldiers. You two, stop standing there like idiots. Get out of the way. Ela tá brava. Para equipar novos objetos, você precisa abrir a tela de inventário. Faça agora clicando no inventário. Para remover equipamento, arraste um objeto de seu ícone para o lado. Fica sem roupa. Para acessar facilmente objetos consumíveis. Tira a roupa do pessoal, né? Coloque na tua barra rápida. Arraste o objeto para tua barra rápida. Cura, né? Ui, fecha o inventário. Ah, cachorro. Oh, look at that mess. How did he even get in here? Cachorro bonito, hein? Você é um mau menino. Que menino esperto você. Ó, sim, você é. Sentado aí mesmo. Eu não vou tolerar isso. Você está tentando me contar algo. O cachorro está caguetando alguém. It does seem like he's trying to tell you something. Wait. Did you hear that? Por favor, registre o nome para o seu cão. O nome para o seu cão. Nome para o cachorro. Zeca Chorro. Zeca Choro. Zeca Choro. Ah, tutorial de batalha. Pausado. Ready! Giant rats? Nossa, os caras ficaram cheios de sangue de rato. Your hound must have chased them in through their holes. Looks like he wasn't raiding the larder after all. Parecendo ser isso mesmo. Eram ratos muito grandes. Talvez
seja apenas uma coincidência. Então meu cão me colocou em perigo. Ótimo. I've seen larger. They come up from the Kakari wilds sometimes. But seeing as you've got your Mabari well in hand, I'll be on my way. I'm to prepare for the arrival of more of the Isle's men. I shall do it. Eu vou melhor das profundezas, pegar tudo. Isso. There he is, as brazen as you please, licking his chops after helping himself to the roast, no doubt. Aí está, disfarçando como ninguém, lambendo os vídeos depois de se vir tossado, certamente. Na verdade, ele estava defendendo suas defesas. Ele estava defendendo sua dispensa. Rats? Not the large grey ones. They'll rip you to shreds, they will! See, now you've gone and scared the servants. I expect those filthy things are dead. Oh, I bet that dog led those rats into there to begin with. Coitado do cachorro. Oh, don't even start with the sad eyes. I'm immune to your so-called charms. Here then, take these pork bits and don't say that Nan never gives you anything. Bloody dog. Thank you, my lady. Now we can get to work. That's right, you two. Quit standing about. We will serve you well while the Terran is gone. Tá, agora estou aqui. Tem bastante coisa pra ver aqui, né? Mas não interessa. Vamos direita. Tá. And my dear Bryce bought this back from Orlais last year. Pra conversar, brother. Who gave it to him was drunk, I understand, and mistook Bryce for the king. Ah, here is my lovely daughter. I take it by the presence of that troublesome hound of yours that the situation in the kitchen is handled? Já está You've always had a way with her. Darling, you remember controlado. Lady Landra, Ban Lawrence's wife? I think we last met at your mother's spring salon. Acho que nos encontramos uma vez do céu da primavera da tua mãe. Claro, é bom vê-lo novamente. You're too kind, dear girl. Didn't I spend half the salon trying to convince you to marry my son? And made a very poor case for it, I might add. You remember my son, Dyron. He's not married yet either. Don't listen to her. It's good to see you again, milady. You're looking as beautiful as ever. And this is my lady in waiting, Iona. Do say something, dear. It is a great pleasure, my lady. You are as pretty as your mother describes. And she says that after seeing you whacking stuffed men in the courtyard, sweating like a mule. Your daughter's prowess with the blade is most impressive. I was quite the battle maiden myself in my day. But I think it was the softer arts that helped me land a husband. Eu era uma grande donzela de batalha na minha época, mas eu acho que foram as artes delicadas que me ajudaram a arranjar um marido. Eu posso cuidar dos meus próprios afazeres, obrigado. Posso ir agora. Você tem ciência de que estamos em guerra. Talvez devêssemos conversar um pouco a sós, Daire. Estamos em guerra. That my husband and son are about to ride off to battle and perhaps never return? Quite. I think perhaps I shall rest now, my dear. Animação
Bugando. Dyron, I will see you and Iona at supper. Perhaps we'll retire to the study for now. É, Good vazem. evening, your ladyship. You should say goodbye to Fergus while you have the chance. Tô indo fazer isso. Vou dizer adeus pro cara. Está I certo. love you, my darling girl. You know that, don't you? É, ela não é mais uma Indeed. menina. I turned around and here you are, Virei, a você está fine aqui, woman in your genuína e own bela right. mulher. But that doesn't mean I have to like it. Isso não Go do significa. what you must then. I will see you soon. Nos veremos. Vamos, cachorro. Vamos, cachorro, que o tempo ruge. Is there really going to be a war, Papa? Will you bring me back a sword? That sword, Oren. And I'll get you the mightiest one I can find, I promise. I'll be Uma back before you espada. know it. I wish victory was indeed so Seu certain. papai. My heart is disquiet. Don't frighten the boy, love. I speak the truth. And here's my little sister to see me off. Now dry your eyes, love, and wish me well. Agora enxuga os olhos, amor. Me desejo sorte. Devo esperar lá fora? Stay. I'd like to say farewell. And Mensagem. the Owl's men Papai are delayed. quer que You'd você think his parta men sem were all ele. walking backwards. Well, I'd better get underway. So many darkspawn to behead, so little time. Off we go then. I'll see you soon, my love. Prole das trevas. I would hope, dear boy, that you plan to wait for us before taking your leave. Be well, my son. I will pray for your safety every day you are gone. Bom escudo seria mais. Fiquei filho, rezarei. Blá, blá, blá. Você poderia. Um bom escudo seria mais útil. Você poderia ter entregado essa mensagem mesmo, meu pai. Fergus ficará bem. Ele pode precisar dessas orações. Um bom escudo seria mais útil. Make us sustain and preserve us all. Watch over our sons, husbands, and fathers, and bring them safely back to us. And bring us some ale and wenches while you're at it. For the men, of course. Fergus, you would say this in front of your mother? What's a wench? Is that what you pull on to get the bucket out of the well? A wench is a woman that pours the ale in a tavern, Oren. Or a woman who drinks a lot of ale. Bryce, maker's breath. It's like living with a pair of small boys. Thankfully, I have a daughter. I'll miss you, mother dear. You'll take care of her, sister, won't you? Avisado, sentir sua falta, você cuidará dela, né? Vai logo, você pode contar comigo, você precisará de mais proteção do que ela. A mãe pode se cuidar, sempre fez. Você precisará mais de proteção do que ela. I agree, especially if you get yourself hurt. I will never forgive you. Now that is a good incentive, wouldn't you say? Enough, enough. Pup, you'll want to get an early night. You've much to do tomorrow. Gravando o jogo. Getting sent to bed early, are we? I'd rather that too. It'd be fun fighting side by side. Maybe next time. Falou então, brother. At any rate, I'll miss you. Take care of everyone, and be here when I get back.
botão direito do oponente para atacá-lo. Tá bravo, hein? Que há de errado, garoto? Tem alguém lá fora? Eu já me cansei de você hoje. Você está ouvindo mais novo? Tem alguém lá fora? Bateram na porta, né? My lady, help me! The castle is under attack! Oh, não. Cadê o inventário? Tava sem. Matando o cachorro não, rapaz. Tá, começamos de vida aqui. Registro do personagem. Então, tomamos pouco dano aqui. Darling, I heard fighting outside and I feared the Sangueira. worst. Are you hurt? Luta aqui, feito para estar ferido. Estou bem. A scream woke me up. There were men in the hall, so I barred the door. Did you see their shields? Those are Howl's men. Why would they attack us? Ele nos You traiu. don't think Howl's men were delayed? On purpose? That bastard. I'll cut his lying throat myself. Have you seen your father? He never came to bed. Você viu seu pai? Não, não vi. Eu estava no meu We quarto. must find him. Talvez você deva I ficar most aqui. certainly will not. Tá I'm bom, no então. Orlesian wallflower. Give me a sword and I'll use it. Now let's go. Subindo o nível. Toda vez que você ganha um nível, teu personagem ganha novas habilidades e estatísticas melhoradas. Clique no botão esquerdo, no botão mais próximo ao retrato do seu personagem. Para subir de nível. Especialização, próximo. Achou subir de nível?
Força do cachorro. Destreza. Subimos o nível do cachorro. Força, um ponto de destreza e um ponto de astúcia. Temos um talento. Surra com escudo. Ali a minha barra de XP. Do vigor. Can you hear the fighting? Hal's men must be everywhere. Você consegue ouvir as lutas? Os homens de Hal devem estar por toda parte. O que devemos fazer? The front gates. That's where your father must be. Vamos lá. If Hal's men are inside, they must already control the castle. We must use the servants' entry in the larder to escape. Do you hear me? Eu quero o Hal Then morto. survive and visit vengeance upon him. The castle has fallen! I'm getting out of Aí here! você daqui. Não seja covarde. Yes, my lady! Here they come! Ah! Shall be done. Very well. Shall be done. That is what you Bring it on! Very well. Come and face me if you dare. I shall do it. Briga meio estranha, né?
Morrendo. Branca com de graxa. Perícias. Ah, derrubaram. Poderia estar enxergando o meu mouse, né? They have wounded me. Yes. They have wounded me. They have wounded me. Come and face me if you dare. It shall be done. There is no glory in bloodshed. Bandage me and I shall be able to continue. Esse jogo em 2 FPS. I pray that Mother Malol has escaped. They would not commit that sacrilege on top of everything else, would they? As you say. Enemies approaching! Where is
Man the gates. Keep those bastards out as long as you can. Estou meio confuso nas batalhas aqui. Os ícones estão muito pequenos, eu não estou conseguindo clicar nas coisas direito. Vocês iriam sentir que os homens de Hobbit tinham conseguido entrar? Eles conseguiram entrar. We are alive. What of you? Are you injured? Don't worry about me, ladyship. Thank the Maker you two are unharmed. When I realized what was happening, it was all I could do to shut the gates. But they won't keep Housemen out long. If you've another way out of the castle, use it quickly. When I last saw the Terran, he'd been badly wounded. I urged him not to go, but he was determined to find you. He went towards the kitchen. I believe he thought to find you at the servants' exit in the larder. Bless you, Sir Gilmore. Make her watch over you. Make her watch over us all. It shall be done. Temos que ir para a direita aqui então. Ataca esse mané. I shall do it. As you say. O sangue tá saindo ali. There, you both are. I was wondering when you would get here. Maker's blood, what's happening? You're bleeding. Hal's men found me first. Almost did me in right there. Tá bleeding pouco, né? Já me encontraram primeiro, quase deram cabo de mim, quase, né? O cara vertendo sangue, quase. Isso daqui. Como você chegou aqui, você mal pode se mover. E eu mostrei Hal pelo que fez. Porque Hal está fazendo isso. Não pode safar dessa. The king will... Bryce, we must get you out of here. I won't survive the stand. Eu não sobreviverei. Então nós temos que te arrastar para fora. If you're willing to leave pieces of me behind, pup. Bryce, this is no time for jokes. Once Hal's men break through the gate, they will find us. We must go. Someone must reach Fergus. Tell him what has happened.
tem Bryce, alguma no. coisa Servant's passage is right here. planejada também. We can flee together, find you healing magic. The castle is surrounded. I cannot make it. I'm afraid the turn is correct. House men have not yet discovered this exit, but they surround the castle. Getting past will be difficult. You are Duncan, then? The Grey Warden? Yes, your ladyship. The turn and I tried to reach you sooner. My daughter helped me get here. Make her be praised. I am not surprised. Você vai nos ajudar? Whatever is to be done now, it must be quick. They are coming. Duncan, I beg you. Take my wife and daughter to safety. I will, your lordship. But I fear I must ask for something in return. Anything. What is happening here pales in comparison to the evil now loose in this world. I came to your castle seeking a recruit. The Darkspawn threat demands that I leave with one. I understand. You fought your way to me through Howe's men. I think the Maker's intention is clear. I will take the Tyrna and your daughter to Ostagar, to tell Fergus and the king what happened. Then your daughter joins the Grey Wardens. So long as justice comes to Howe. I agree. Then I offer you a place within the Grey Wardens. Fight with us. Tudo bem. Eu aceito. We must leave quickly then. Bryce, are you sure? Our daughter will not die of Howe's treachery. She will live and make her mark on the world. Darling, go with Duncan. You have a better chance to escape without me. Eleanor. Hush, Bryce. I'll kill every bastard that comes through that door to buy them time. But I won't abandon you. Você tem certeza que não vai deixar ele? At his side to death and beyond. Então tá bom. I'm so sorry it's come to this, my love. We had a good life and did all we could. It's up to our children now. Then go, pup. Warn your brother. Know that we love you both. You do us proud. They've broken through the gates. We must go now. Goodbye, darling. Pesado, hein? We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, As ruínas de on the Ostagar, edges of the nas margens Korcari do Wilds. Korcari. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. Que sono, bicho. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Kaelan. I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is she? Allow me to introduce you, Your Majesty. No need, Duncan. You are Bryce's youngest, are you not? I don't think we've ever actually met. Sim, meu nome é Your brother has already arrived with High Ever's men, but we are still awaiting your father. Meu irmão já chegou com os homens alto. Nós ainda estamos esperando pelo teu pai. Ele não vem. Dead? Morreu. What do you mean? Duncan, do you know anything about this? Terran Cousland and his wife are dead, Your Majesty. Arl Howe has shown himself a traitor and overtaken High Ever Castle. Had we not escaped, he would have killed us and told you any story he wished. I can scarcely believe it. Well, how could he think he could get away with such treachery? As soon as we are done here, I will turn my army north and bring Howe to justice. You have my word. Obrigado.
No doubt you wish to see your brother. Unfortunately, he and his men are scouting in the wilds. We are all in danger, my friend. Nothing can be done until your brother returns, and that will not be until the battle is over. I apologize, but there's nothing more I can do. All I can suggest is that you vent your grief against the Darkspawn for the time being. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. Nós vencemos 3 batalhas contra aqueles monstros e amanhã não será diferente. Eu não estava notando que as coisas estavam indo bem. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales. A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god. But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Porém, você está seguro. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now, they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. Eu sei que há arquidemônio por trás disso, mas eu não posso pedir para o rei agir unicamente pela minha sensação. Então talvez devêssemos nos apressar. O que você gostaria que ele fizesse? Por que não? Ele parece respeitar muito os guardiões cinzentos. Você poderia, se ele não fosse tão idiota. Você acha que tem algum perigo? Então, acho que talvez devêssemos nos apressar. Yes, we should proceed with the ritual. O que você quer que eu faça? Feel free to explore the camp here as you Você pode wish. explorar o acampamento quando All I quiser. ask is Peço that you do apenas not que leave você it não for the saia time being. dele no momento. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Your hound can stay with me while I attend to some business. The Grey Warden tent is on the other side of this bridge. You will find us there should you need to. Falou, cachorro. Explorada básica, né? As you say. Se a gente acha os itens. Sempre há alguma coisa perdida, né? Boi.
Aqui não temos nada. Pediu só pra gente não sair daqui do rolê, né? Vamos sair do local. Então não sairemos, né? Hail, you must be the Grey Warden recruit that Duncan brought. Sim, sou recruta. Bônus de conjunto. Plasma. Os níveis para subir. Vou aumentar um pouco a força de vontade aqui. Normal. E Constituição. Nível. Perícias. Coerção. Vamos da lábia, né? E um nível. Talentos. Guerreiro mais vigoroso, né? Gravar jogo. Save. Sempre tem o save ali, né? I'm sorry, but the mages must not be interrupted. Eles não podem ter ouvido, eles estão dançando. Greetings, young lady. You are Duncan's newest recruit, are you not? He's not a Nova man recruta do easily Duncan, impressed. sim. You should be proud. Allow me to introduce myself. I am Wynne, one of the mages summoned by the king. Well met, and good luck to you on the battlefield. To us all, in fact. Battlefield now. Você lutará ao lado do rei? Not precisely. The Grey Wardens will be on the front lines, not the mages. Still, we have our parts to play. To defeat the Darkspawn, we have to work together. It's not an idea everyone seems able to grasp. Não é uma ideia que todos parecem conseguir compreender. Você enfrentou o Proles das Trevas, o Darkspawn. Stragglers, yes. Not the vast horde the scouts speak of. I wonder, how much do you know of the connection between Darkspawn and the Fade? Anytime your spirit leaves your earthly body, whether it's to dream or to die, it passes into the realm we call the Fade. It's home to many spirits, some benevolent, others far less so. At the heart of the Fade lies the Black City. Some say the Black City was once the seat of the Maker. But when the mages from the Tevinter Imperium found a way into the city, it was tainted with their sin. That taint transformed those men, turning them into twisted reflections of their own hearts. And the Maker cast them back to the earth, where they became the first Darkspawn,
At least that's what the Chant of Light says. Pelo menos é isso que isso é a verdade. Eu ouvi essa história. It may be allegory, meant to teach us that our own evil causes human suffering. Or it may be true. It is as good an explanation as any for now. A wise attitude. It's worked well for me in the past. But I'm certain Duncan has more for you to do than talk to me. Death is no failure, my friends. Should it find you, you will not have failed your king. You will have served your maker. Die in this battle, and when you stand before the maker in the land beyond the Fade, he shall not find you. That course of action is inadvisable. Welcome, young woman. I am one of the Tranquil, my friend. I am of the Circle of Magi. But instead of casting spells and reading tomes, Os magos I dançando spend atrás. my time enchanting. It is a time-consuming process, but invaluable. Enchantment provides the Circle its wealth. Certainly we would not get by on charity. It is the practice of folding magical lyrium into items first practiced by the dwarves. The Tranquil have learned their Eles runes, aprenderam and sobre we as use them runas e to nós usamos apply a para aplicar variety uma of variedade de magical efeitos mágicos. Nós effects. criamos as We luzes create the brilhantes glow e também o lights, cajado as mágico well as ou the a lâmina de magic fogo. staff or the flaming blade. The irony, perhaps, is that it is our very disconnection to our former talents that allows the Tranquil to work with lyrium so. A true mage could not. Goodbye. Isso aí, né? Muito obrigado pelo seu tempo. So, any last wishes I can help fulfill before you head into battle? Life is fleeting, you know. That pretty face could be decorating some darkspawn spear this time tomorrow. Shall I take that quiet glare as a no? Oh, well, too bad. Have you seen an elf running about? Young woman, red hair, carrying a suit of chain. Blast it. Where did she go? That suit better be patched up when she gets back, or by the maker up. No, pardon my manners. My troubles are no concern of yours, I'm sure. I'm the quartermaster. Did you come for supplies? Oh, I'm sure you have better things to do than run errands for me. I can find them myself. Arms and armor, for the most part. It's for the King's men, but you Grey Wardens can buy what you need for a modest price. I also have some goods on the side I can provide. Strictly off the record, of course. To keep morale up, you understand. Let me know what you'd like. Intendente. Fazer umas negociações. Vender. Obrigado.
Mesma coisa. Hello again. Is there something you need? Some supplies, perhaps? Let me know what you'd like. Well, you're not what I thought you'd be. Você não é o que eu pensei. E quem é The você? name's Davith. It's about bloody time you came along. I was beginning to think they'd cooked this ritual up just for our benefit. I happened to be sneaking around camp last night, see, and I heard a couple of Grey Wardens talking. So, I Fica listened falando aí, in for a mas não bit. sabe, né? I'm thinking they plan to send us into the wilds. It's all too secretive for me. Makes my nose twitch. I guess we'll have to wait and see. Like we have a choice. I've got nowhere else to go after what Duncan saved me from. Anyway, I expect it's time to get back to Duncan. That's where I'll be if you need me for anything. Falou. Maker above, hear the prayers of your sons and daughters. We who betrayed your prophet Andraste now beg your forgiveness. Do not abandon us in our darkest hour. Watch over the valiant King Kaelin and guide him as he faces this terrible evil. Watch over Terran Loghain and give him the wisdom to bring us victory against the Scourge of Shadow. Watch over Pharrell, the homeland of Lady Andraste. Keep her people safe from the bow our heads and offer prayers to the Maker, that he might find us. Excuse me, I must get the hounds ready for battle. Half the dogs are sick from darkspawn blood. It's terrible. Coitado do cachorro. Doente. You there, elf. What's your name? It's Pick, sir. Go tell Tern Loghain that the war party's ready to begin scouting. We'll send word if we find anything amiss. Yes, sir. Right away, sir. What do you need? You haven't brought more instructions from the town, I hope. If you're not from the town, what do you want? We're busy. My thanks. There is hunting to be done, and I'll not be kept from it. Chatão, né? Ai, não quero conversar. Hail, you're one of Duncan's new recruits, correct? I can't let you through to the Korkari Wilds until he gives the word. The Korkari Wilds is a dangerous place, more so now that it crawls with darkspawn. They say the Great Blight began deep within its forests. One of our scouting patrols has been gone for 3 days. We're taking bets on who got them first, the darkspawn or the Witches of the Wilds. Oh, sure. There's an old legend in these parts about Flemeth, the apostate sorceress who conquered this area centuries ago. She united the chasing barbarians and invaded the farmlands. That's when the great hero, Cormac, destroyed her army with his. Took her head right off, so they say. Her daughters survived and became the Witches of the Wild. Tales tell of them plaguing this area since, mostly superstitions, stealing babies and spoiling milk. Only when it's dark and the wind is bad. No doubt those patrols met some darkspawn. That's enough for anyone to worry about. At any rate, that's why Duncan doesn't want you wandering out without his say-so. Tudo bem.
La 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 la. Nossa, tela iluminada do celular. Vamos lá. O cara falou que a gente podia ficar aqui passeando aqui, né? Saída. Ali temos outra porta. Vamos lá ver o outro portão. In the name of Andraste, I bless you today. May you find favor in the Maker's eyes. So let it be. Escada aí, brother. Sorry, miss. The army camp is off limits for you right now. Bem, você não pode. Eu nem queria ir mesmo. Hello? I'm sorry, is there something you needed? You want to talk to me? I'm not in trouble, am I? That's a relief. I'm one of the king's servants, which means I run messages around and make deliveries all day long. If you fall behind, you get the switch from the quartermaster. Personagem mulher no jogo. I wish I were back at the palace. There are far more places to hide. Normal, né? I better go. If the quartermaster sees me chatting, he'll think I'm being lazy, and that'll be my hide. Ah, uma mina guerreira. You found our tent, I see. Is there something you need? Precisa de alguma coisa? Vamos começar o ritual. Then you will need to locate Alistair and tell him it is time. I'm not certain where he went off to. Knowing him, I'm not sure I want to know. Ei, cara, clicou no botão errado. Valeu por seguir. Cadê o maluco? Aqui o intendente. O cara tá lá atrás. Dá nada, cara. Aqui tá tudo liberado. As legendas do jogo estão bem pequenas aqui. O jogo foi feito 400 anos atrás e a galera jogava em 800 por 600, né? I have urgent duty, sorry. Mas tá rodando de boa, né? O jogo é leve, né? O cara tá aqui. What is it now? Haven't Grey Wardens asked more than enough of the Circle? I simply came to deliver a message from the revered mother, Sir Mage. She desires your presence. What her reverence desires is of no concern to me. I am busy helping the Grey Wardens, by the King's orders, I might add. Should I have asked her to write a note?
Tell her I will not be harassed in this manner. Yes, I was harassing you by delivering a message. Your glibness does you no credit. Here I thought we were getting along so well. I was even going to name one of my children after you. The Grumpy One. Enough. I will speak to the woman if I must. Get out of my way, fool. Eu acho que não tá liberado parceria ainda aqui na Twitch para receber. Tem um número de inscritos que tem que ter, de followers que tem que ter para poder liberar essas paradas do Prime, etc. Tem um homem estranho. Exatamente o que eu ver. Eu sei exatamente o que você quer dizer. It's like a party. We could all stand in a circle and hold hands. That would give the Darkspawn something to think about. É tipo monetização do YouTube. Monetização do YouTube você tem que ter 1000 inscritos. E tem que ter 4.000 horas de exibição semanal, mensal, sei lá, uma coisa assim. Aqui na Twitch é um pouco mais tranquilo de conseguir atingir. And that makes you Duncan's new recruit, I suppose. Mas é lives para passatempo, eu não me importo com isso. Futuramente, quem sabe, não sei. Podemos dizer não, né? Nunca se diga nunca. Então vamos andando, Alistair, vamos lá. Anyhow, whenever you're ready, let's get back to Duncan. I imagine he's eager to get things started. If you have any questions, let me know. Otherwise, lead on. Tutorial. Membros da equipe táticas. Quando você não os está controlando, os membros da equipe agem de acordo com as táticas que você determinou. Selecione Alistair clicando com o botão esquerdo nele e no seu retrato. Selecione Alistair, membro da equipe tática. Agora abra a tela de táticas clicando no ícone destacado. O ícone está aqui. Táticas. Táticas para o Alistair. Já membros da equipe tática. Você pode usar janelas condicionais de táticas para criar comportamentos personalizados para cada personagem ou simplesmente selecionar táticas pré-ajustadas. Mude a tática pré-ajustada de Alistair para defensor. Yes. Yes. Vai lá, Norzone, cara. Boa sorte. Vai testar uma parada no Warzone, né? Tipo, cair umas 10 partidas. Depois eu deixo instalado o Warzone pra gente brincar um pouco. Os try hard. You found Alistair, did you? Good. I'll assume you're ready to begin preparations. Assuming, of course, that you're quite finished riling up mages, Alistair. What can I say? The revered mother ambushed me. The way she wields guilt, they should stick her in the army. She forced you to sass the mage, did she? We cannot afford to antagonize anyone, Alistair. We don't need to give anyone more ammunition against us. I apologize, Duncan. I'll go collect who we're missing. This is Sajori, a knight from Redcliffe. How do you do? And this, of course, is the recruit that Duncan said he was bringing. Yes, let us begin. You four will be heading into the Kokari Wilds to perform 2 tasks. The first is to obtain 3 vials of Darkspawn blood, 1 for each recruit. There was once a Grey Warden archive in the wilds,
abandoned long ago when we could no longer afford to maintain such remote outposts. It has recently come to our attention that some scrolls have been left behind, magically sealed to protect them. Alistair, I want you to retrieve these scrolls if you can. Diga nossa atenção, uns pergaminhos, basicamente. Alistair, eu quero que você recupere esses pergaminhos se puder. Que tipo de pergaminho é Old esse? treaties, if you're curious. Promises of support made to the Grey Wardens long ago. Será que ele é Elder Scroll? Pergaminho ancestral. I suspect it may be a good idea to have something to remind them with. Watch over your charges, Alistair. Vamos lá então. Return quickly and safely. We will. Then may the Maker watch over your path. I will see you when you return. Nova missão, sonho corrompido. Hail. I'm told you all have business in the wilds. The gate's open for you. Just be careful out there. Even a Grey Warden won't be safe in the forest tonight. Muito bem. Vocês não estão seguros. Novidade, né? Vim aqui o controle. Greetings. It is good to finally have a moment to speak with you. Indeed. Todo mundo atacando. I shall do it. As you wish. Over here. Dura vida aí, brother. That Grey Wardens. Well, he's not half as dead as he looks, is he? My scouting band was attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. I've got to get out of here.
Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Ah, brother. Right then. On it. We are that awesome. We won? We did it. Yay! Entendi. On it. On it. That flower, white with a red center. The kennel master at Ostagar was asking about those. The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting Darkspawn. At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it is all. Pântano.
coisa aqui em cima, né? Tinha mão aqui. Ah. You are no match for me! Quick, we must do something! On it. No. Tem garoto uma gravação. É, eu acho que não tô manjando ainda, né? Preciso manjar cura. Nossa, botou tudo.
over here. Ah, tem aquele diálogo. Who is that? Grey Wardens? Well, he's not half as dead as he looks, is he? My Acho que ele não scouting ter band was salvo, né? attacked by Darkspawn. They came out of the ground. Please help me. I've got to return to camp. I have bandages in my pack. Thank you. Oh, I've got to get out of here. Did you hear? An entire patrol of seasoned men killed by Darkspawn. Calm down, Sir Jory. We'll be fine if we're careful. Those soldiers were careful, and they were still overwhelmed. How many Darkspawn can the four of us slay? A dozen? 100? There's an entire army in these forests. There are Darkspawn about, but we're in no danger of walking into the bulk of the Horde. How do you know? I'm not a coward, but this is foolish and reckless. We should go back. That's true. Know this. All Grey Wardens can sense Darkspawn. Whatever their cunning, I guarantee they won't take us by surprise. That's why I'm here. You see, Sir Knight, we might die, but we'll be warned about it first. That is reassuring. That doesn't mean I'm here to make this easy, however. So let's get a move on. Gravação rápida. Vamos focar num só aqui, ó. We must be victorious! Look there. Poor slobs. That just seems so excessive.
Guerreiro. Muito padrão. Sim, todo mundo. On it. Say your prayers. Right. Dead yet? É, deu certo. Não foi nossa, né? It shall be done. Que maravilha. Um esquilo. Assustem. Senhor da terra, desgraçado. Uma planta que veio pra trás, né? I shall do it. That flower, white with a red center. The kennel master at Ostagar was asking about those. The kennel master said this flower can help dogs that get sick from biting darkspawn. At any rate, he was offering a reward if someone went into the wilds and brought him one. Might want to think about it is all. More darkspawn. Great. As you say. Dead yet?
ver aqui o save rápido. Galera ali em cima. I shall do it. Adicionar o Wigby, testamento de última vontade de Wigby. What? On it. Ninguém tem perícia pra abrir aqui o negócio? Bom. As you wish. Ó, instante.
As you wish. O brother caiu. Na volta. Não tem perícia pra nada, né? Inventário. Capacete cravejado. Temos capacetinho. Os flash de fogo agora também para distanciar aqui o rolê. Acessórios. Tinha uma passagem aqui. Nossa, essa água quebrando. Deve ter passado aqui. I shall do it. It shall be done. Tem lobo ali. Vem para subir. Algo tem, né? Darkspawn. What a surprise.
Foi tenso aqui a treta aqui. It shall be done. Coisinhas que tem que prestar atenção, né? Inventário. Bônus de conjunto de objetos. Cura pros brother aqui, né? Variedade para ataque. Esse brother aqui tá bem. Estojo para ferimentos. Tem estojo para ferimentos aqui, brother? É, esse brother já tá melhorzinho, né? Ela tava
Tava feio na foto, hein, brother. Travado, cara. Mais um pouquinho aqui pra gente completar nossas 3 horinhas de jogo. Primeira de muitas lives de Dragon Age. Selecionou toda a galera. Together. Look alpha. Dirige do guardião. Well, well. What have we here? Are you a vulture, I wonder? A scavenger, poking amidst a corpse whose bones were long since cleaned? Or merely an intruder, come into these darkspawn-filled wilds of mine in search of easy prey? What say you, Scavenger or intruder? Catador ou intruso? Um dos dois. Esta torre já perde seus guardiões cinzentos. Intruso porque
Que são seus erros. Primeiro saber quem é você e de onde vem. De onde você veio para trás. Tis Nenhum a dos tower dois. no longer. The wilds have obviously claimed this desiccated corpse. I have watched your progress for some time. Where do they go, I wondered? Why are they here? And now you disturb ashes none have touched for so long. Why is that? Don't answer her. She looks chastened, and that means others may be nearby. Oh, you fear barbarians will swoop down upon you. Yes, swooping is bad. She's a witch of the wild, she is. She'll turn us into toads. Witch of the wilds. Such idle fancies, those legends. Have you no minds of your own? You there. Women do not frighten like little boys. Tell me your name and I shall tell you mine. Now that is a proper civil greeting, even here in the wilds. You may call me Morrigan. Shall I guess your purpose? You sought something in that chest? Something that is here no longer? Here no longer? You stole them, didn't you? You're some kind of sneaky witch thief. How very eloquent. How does one steal from dead men? Quite easily, it seems. Those documents are Grey Warden property, and I suggest you return them. I will not, for 'twas not I who removed them. Invoke a name that means nothing here any longer if you wish. I am not threatened. Morgana. Não os devolverei, pois não fui mentiroso. Invoque em nome que não tem mais significado aqui se quiser. Eu não estou com medo. Então quem os removeu? Twas my mother, in fact. Você pode me levar até ela? There is a sensible request. I like you. I'd be careful. First it's, I like you, but then zap. Frog time. She'll put us all in the pot, she will. Just you watch. If the pot's warmer than this forest, it'd be a nice change. Follow me then, if it pleases you. Brother medroso, né? Vai, brother. Pode ser medroso. As animações. Mother. I bring before you 4 Grey Wardens Estou andando. I see them, girl. Much as I expected. Are we supposed to believe you were expecting us? You are required to do nothing, least of all believe. Shut one's eyes tight or open one's arms wide. Either way, one's a fool. She's a witch, I tell you. We shouldn't be talking to her. Quiet, Davith. If she's really a witch, do you want to make Joguei her um mad? pouco adiante dessa parte aqui. Eu não vou lembrar certinho onde eu parei, mas eu joguei umas 5, 6 horas de jogo. Aquele PC antigo que eu tinha. Um PC mais antigo. Jogando a 2 FPS. Versão Photoshop. A mesma coisa que esses garotos. Eu não sou tola. Se você está dizendo, eu não tenho certeza em acreditar. Acredito que você é maluca e potencialmente perigosa. Não sou tolo. If you must protest so quickly, perhaps I need not ask. So much about you is uncertain, and yet I believe. Do I? Why, it seems I do. So this is a dreaded witch of the wilds. Witch of the wilds, huh? Morrigan must have told you that. She fancies such tales, though she would never admit it. Oh, how she dances under the moon. They did not come to listen to your wild tales, Mother. True, they came for their treaties, yes? And before you begin barking, your precious seal wore off long ago. I have protected these. You... Oh, you protected them? And why not? Take them to your Grey Wardens and tell them this blight's threat is greater than they realize. Yep. Such manners. Always in the last place you look. Like stockings.
Oh, do not mind me. You have what you came for. Time for you to go, then. Do not be ridiculous, girl. These are your guests. Oh, very well. I will show you out of the woods. Follow me. Follow me. Os carregandos do jogo. Esse cachorro. Esse fogo a 4 FPS. So you returned from the wilds. Have you been successful? Sim. Good. I've had the circle mages preparing. With the blood you've retrieved, we can begin the joining immediately. Eu sei que nós podemos começar a união imediatamente. Agora você nos contará, né? I will not lie. We Grey Wardens pay a heavy price to become what we are. Eu não mentirei. Fate may decree that you pay your price now rather than later. I agree. Let's have it done. Then let us begin. Alistair, take them to the old temple. The old temple. The more I hear about this joining, the less I like it. Are you blubbering again? Why all these damn tests? Have I not earned my place? Maybe it's tradition. Maybe they're just trying to annoy you. Calma. I only know that my wife is facho, with a rapaz. child on the way. If they had warned me, it just doesn't seem fair. Would you have come if they'd warned you? Maybe that's why they don't. Eles fazem o que é The Wardens necessário. do what they must, right? Including sacrificing us? I'd sacrifice a lot more if I knew it would end the blight. Os caras temem pela vida. Eles devem calar a boca. Sir Knight. Try not to wet your trousers until the ritual starts. I've just never faced a foe I could not engage with my blade. At last, we come to the joining. The Grey Wardens were founded Esse during the movimento first blight, when do humanity braço. stood on the verge of annihilation. So it was that the first Grey Wardens drank of Darkspawn blood and mastered their taint. We're going to drink the blood of those creatures. As the first Grey Wardens did before us, as we did before you. This is the source of our power and our victory. Those who survive the joining become immune to the taint. We can sense it in the Darkspawn and use it to slay the Archdemon. Eles sobreviveram à união, não fizeram sentido nas provas, até usar para matar o arquidemônio. Vamos andando com isso We então. speak only a few words prior to the joining, but these words have been said since the first. Alistair, if you would. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, Rapaz, tá know meio com that medo your ali. sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Davith, step forward. Maker's breath. I am sorry, Davith. Step forward, Jory. But I have a wife, a child. Had I known... There is no turning back. No. You ask too much. There is no glory in this. I am sorry.
But the joining is not yet complete. You are called upon to submit yourself to the taint for the greater good. From this moment forth, you are a Grey Warden. It is finished. Welcome. 2 more deaths. In my joining, only one of us died, but it was horrible. I'm glad at least one of you made it through. How do you feel? Did you have dreams? I had terrible dreams after my joining. Such dreams come when you begin to sense the Darkspawn, as we all do. That and many other things can be explained in the months to come. Before I forget, there is one last part to your joining. We take some of that blood and put it in a pendant. Something to remind us of those who didn't make it this far. Take some time. When you're ready, I'd like you to accompany me to a meeting with the king. The meeting is to the west, down the bom. stairs. Nem vou perguntar que Please reunião attend que é. as soon as you're able. Lá a gente descobre. Cadê meu cachorro? E o cachorro? O cachorro subiu de nível. O cachorro ficou malhando nesse meio tempo. Mago de nível. O desafiador aqui aumenta a hostilidade dos inimigos. Não temos habilidade com arco ainda. Muito bem. Completamos aqui a primeira teórica missão aqui. Tem umas sides para fazer lá embaixo, né? Mas o que vai acontecer aqui? Umas sides para fazer lá naquele pedaço do jogo lá na floresta, mas né, who cares, né? Vamos ver aqui se eu consigo fazer uma coisinha. Mudar a interface do jogo, tá? Alt Enter, não foi. Coloquei o jogo em modo janela. Tudo bem. E a gente vem aqui, opções, vídeo, vou colocar o jogo em HD.
Joguei em HD, hein? Que beleza. Aí agora a gente dá Alt Enter de novo. Nossa, ficou feio, hein? Galera, antigamente jogava assim, ó. A interface fica grande pra caramba. Mas a qualidade, ó que delícia. É, fica ruim também, né? É que o meu monitor é 1440p. Pra mim aqui tá parecendo que ativou modo miopia. Enter. Enter. Ah, quebrou aqui, ó. Enter. Enter. Agora quebrou as barras aqui do joguinho. Conseguimos, né? Parabéns. Mas como esse jogo aqui ele é externo do Game Pass, do aplicativo da EA, eu acho que deve ter uma possibilidade de modificação pra gente aumentar os caracteres aqui. Mas isso vai ficar para uma próxima. Não sei se ainda hoje. Mas eu vou encerrar a live por enquanto. Foi proveitoso. Da outra vez que eu joguei, eu acho que eu cheguei... Passei daqui, fui um pouco mais longe, eu não vou lembrar agora onde, mas faz muito tempo eu joguei num PCzão bem antigo que eu tinha. Mas isso aí, foi interessante pegar esse jogo. Que não envelheceu tão mal, graficamente falando. Logicamente, coitado, né? 2008, 2009 esse jogo, né? Sei lá. Tá bom. Tá rodando bem, sem problemas. Foi muito proveitoso. Um abraço para todo mundo que apareceu aí. Talvez eu volte ou hoje ou amanhã na parte da tarde. Amanhã na parte da tarde a gente continua jogando Dragon Age. O projeto aqui é fazer ao vivo pelo Twitch. Aí eu vou exportar a live pro YouTube inteira mesmo, sem cortes. Lá eu coloco time temp. Então assim vai. Tem um gato miando na porta que já é pra entrar. Talvez eu volte hoje, se não amanhã. Vou tentar aumentar a interface do jogo. Acho que é possível fazer isso. Tentaremos. Um forte abraço, até o próximo capítulo dessa saga. E só para reforçar, eu vou colocar isso aqui, vai ficar no YouTube. Então serão as lives aqui pela Twitch mesmo. Vou ver se eu consigo fechar esse jogo aqui pela Twitch e vou jogando pelo menos umas 3 horinhas por dia. Vou fazer outras lives de outras coisas nos fins de semana, né? Talvez um jogo de tiro, alguma coisa, multiplayer.
Só pra jogar a mesma coisa. E vou trazer algum outro jogo que eu tenho aqui ou no Game Pass ou na Steam mesmo. Mas daí também história também, vamos alternando com o Dragon Age. E tudo vai pro YouTube depois. Só para deixar especificado. Que temos aqui no chat, nosso colega aqui, o Hyper Rage, meu amigo Leandro. Muito obrigado pelo comparecimento aí, cara. Divulgue este momento. Aqui é só para deixar registrado, tô fazendo essas lives aqui, mas por questão de passatempo mesmo. Mas a gente vai seguindo. Gostei de voltar a jogar jogos de campanha, tava jogando muita coisa multiplayer, BF4, tava passando muito estresse. Acho que é mais interessante jogar uma coisa que você se divirta mais, um jogo de história. E eu vou correr atrás desses jogos que ficou para trás. Eu não joguei inteiro esse jogo, joguei muito pouco. Pegar uns RPGs que estão parados aí. Esse é um RPG clássico, né? Até uma vergonha não tá zerado. Talvez eu traga também The Witcher 3. Vou continuar a campanha do The Witcher 3 que eu tenho já começado. Tem uma boa parte andada já. Vamos oscilando aí, trazer outros jogos também. Tava querendo zerar o Elder Scrolls 4, né? O Oblivion. Que esse é interessante também. Acabou passando no meu radar, eu não joguei inteiro. Joguei o Elder Scrolls 4 no Xbox 360, eu tinha o jogo original, mas eu não fechei. Não faço nem ideia. Fui em diante, cheguei a umas 20 horas de jogo, fica andando, fazendo side quest. Acabou passando, daí eu comecei a jogar outra coisa. Oblivion é da hora. Você jogou de vampiro, né, cara? Nossa, vampiro é interessante. Tem bastante classe, né? Oblivion acho que é o que definiu o Elder Scrolls como ele é realmente mesmo, né? Ele e o Morrowind, né? Morrowind também. O Morrowind eu vou jogar, mas eu não sei se eu vou jogar pra zerar. Eu vou trazer só um vídeo pra nostalgia do rolê aí. Vou pegar uma live um dia, umas 4 horinhas jogando Morrowind. E jogar uns outros RPGs, algumas coisas estão paradas aí. Interessante. Morrowind merecia um remake, né, cara? É uma vergonha, né, a Bethesda não ter feito até agora alguma coisa, né? Segundo galeras que frequentam as páginas de mod, Nexus Mods, tem um pessoal que está fazendo um Skywind, né? É o mod do Skyrim que está transportando todo o Morrowind para dentro do Skyrim, né? Do motor gráfico. Então, se sair esse Skywind mesmo, não sei se saiu alguma coisa a respeito, abrir ele dentro, por exemplo, do Skyrim Special Edition, que tá já, né, bem interessante para jogar, roda liso e o gráfico tá bom, seria interessante. Vamos ver se isso não tem algum bug, alguma coisa que pode acontecer. Vamos ver, né? Mas eu gostaria de jogar Morrowind. Eu testei ele muito tempo atrás no notebook gamer que eu tinha. E nossa, o jogo já era difícil já. Era bem ruimzinho de gráfico. Mas eu posso trazer, não tem problema, pra fazer um dia só pela experiência. Enfim, foi muito interessante voltar a jogar um jogo de RPG, ainda mais nesse molde mais clássico de RPG, né? Esse top-down aqui. Top-down RPG que é uma terceira pessoa. Interessante. Mas obrigado quem apareceu aí. Vou deixar esse vídeo salvo no YouTube também. Vou exportar para lá. Qualidade HD 60 FPS, tá bom? Vou poder ficar lá salvo. E qualquer dica, dúvida, informação, pode deixar aqui na Twitch ou no YouTube. Um grande abraço.
Até mais, até a próxima. Falou.